Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel dan bersemangat sudah berempat itu. Kali ini saya akan mengerjakan UTS Inventor Machine. Oke, dimulai saja. Ini kita buat base. Dan 8 kali 130. Ini kita lihat sini dulu. Ini kita lihat circle di sini. Diameternya 14. Sini jaraknya 16. Ini split. Split. Tambah lagi 14. Ini kita buat lingkaran. Harus setengah. Sekitar 16 kali 40. Dimensial yang berarti konflik 14. Ini 75 bagi 2. Lalu catakan di sini ini step terus ke dalam 13. Ikut lagi ke dalam 7. Dilihatnya lagi hasilnya.
yaitu kita mengukur lalu selesai selesai sampai 15 lalu itu kita buat save itu mau jadi kita instruksi 32 membuat tag ini tulis 20 ini kita kasih untuk belajar seperti ini pasti terus membuat lagi resume membuat website dan membuat dulu lalu terus yang kita kasih dulu
Dia bertemu ke salah satu bisa mengenai sensor konflik yang kita lihat masuk itu sensor itu yang dilakukan itu standar code itu standar itu standar yang harus dilakukan itu tempat yang terus 10,5
Oke, selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.